Sama lemai serta berita berbahasa dengan kita semua bulan aku Gary Munau. Berita dipun ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besar dekat majak ke wilayah Besawup muta ke penangguh penyerantak di negeri itu. Dulu harinya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Upeng nerima penuai bahasa hari Menteri Baupis Menteri Besar Ekonomi Datuk Sri Mustafa Mohamed bak bangunan kunsian negeri Dun Sarawak kena hari 3. Bak pengawak nyau ke sejamnya ke Datuk Sri Mustafa, Menteri Besar nang cakah muta ke penangguh serantak manggai tahun 2025 lalu di Sarawak sidak merambut dekat ngabas 30 bengkah 2 tahun tu. Tahun ini kita cadang 3 fasa, bermakna selepas ini ada 160 lokasi seluruh negara. Ya, di Sarawak 30. Fasa pertama rintis, it's a pilot program. Fasa pertama ini 10 lokasi di Sarawak. Fasa kedua dalam sebulan kita akan tamatkan dengan kerajaan negeri. Fasa ketiga hujung tahun. Jadi tahun ini 30 lokaliti akan dipilih. Ia madah munyinya maya dirandau media nangkan penemuai bahasanya. Ia ngonya belak berterima kasih ngagai Perintah Sarawak ke udah ngemuntang ke pengawak ia ngatu program nemuai berjalai ke pengawak perintah ke negeri itu. Berita nangkan ketuk, Perintah Sarawak udah ngatur mayu macam pengawak dikena berjadi ke julu hati dekat medak selampu negeri itu belak ngasai ke pemansang hari projek air bersih. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi madah tu nyengkawam program Grid AI negeri ngau program AI alternatif Sarawak SAWAS. Koya ba tuju ke sebaka The Borneo International Water and Wastewater Exhibition and Conference BWA 2022 dekat diatur 3 hari berunggu belabah 17 nyentuh 19 Oktober tahun tu. Therefore, an event such as this BWAC 2022 is very much needed as it serves to improve a constructive and beneficial platform to discuss and bring forth new innovations and technologies from both local and international industries, which can be customized to improve the water supply and wastewater systems in Sarawak, both in the urban and rural areas. We hope. Ya, berjaku bunyinya Maya Awam Media BWAC 2022 bak bangunan Dun Sarawak kena hari 3. Nambah ke Jakuya, Datuk Julahi madah perkara ke dekat dirandau Maya BWAC 2022-nya ilak yang kawan pelin mulai ke pemanah udah COVID, grade AI, pengawak ngatur pun penatai AI, sistem ngatur laluah AI, ngau transformation digital. Berita udah tahu. Sepenyampau 1.68 juta ringgit udah diungkup ke dikena nyawa pemain industri dagang temuai di Sarawak dinapik penangguh ketika pandemik COVID-19. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Amzah madah belanjanya diberi Perintah Sarawak dengan pakej kebisik bak bantu khas Sarawak Ku Sayang BKSS 3.0 ngau 6.0. To reduce the impact of COVID-19, the Sarawak State Government has implemented 8 assistance packages, namely bantuan BKSS 1.0 to BKSS 8.0 with 30 measures involving an expenditure of ringgit Malaysia 5.7 billion. A total of ringgit Malaysia 1.68 million was allocated through BKSS 3.0 and BKSS 6.0 to Sarawak tourism industry players, which Ya nerang ke perkaranya ba awam kunsi negeri Dun Sarawak ke-19 kena hari 3. Ba perkara berkawa Datuk Sri Abdul Karim madah Sarawak anda dekat nerima penatai 1.2 juta temuai diuliah merik 3.2 bilion ringgit riset dagang temuai ungkup tahun 2022. Koya seraya industri dagang temuai antarabangsa mupuak pulai maneh industri dagang temuai domestik megak dekat majak mulai ke tikas pemanah industrinya di Sarawak. Nangkan kenya Datuk Sri Abdul Karim madah ke kimpin sia sitok Sarawak nerima timba maneh ke udah mujur ngenatai ke hasil lebih 6 juta ringgit.
Koya UPS Menteri ya dengan UPS Dagang Temuai Sarawak udah numbuh ke insentif diskaun tambang bak kimpiannya Ringgit 1.0, 2.0 ngau 3.0. The Siasito Sarawak campaign have indeed received good response and generated more than ringgit Malaysia 6 million in sales value with a total of 2,269 tour packages purchased involving 15,642 travellers. The wider range of domestic tour packages will create more interest among locals to travel widely in our state, which will benefit the tour industry. We are also Koya UPS Menteri ya belak bersawap ngau industri hotel dengan Gerempung Hotel Malaysia, MAH, ngau Gerempung Hotel Budget Malaysia, MYBHA, dikena ngatur kempen staycation Siasito ngau 50% diskaun bermalam bak hotel. Ba Awam Dun Sarawak ke-19 kena hari 2 tu tadi mega Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke Sistem Transit Aliran Autonomi ART ba negeri Kuching dekat Pelabuhan Batikas 2 ianya automasi setengah nitih kereti jaku ari Gerempung Jurutera Otomotif SAE. Koya sistemnya dekat nentu ke pengelaju atau ke jalai dirimpu perengkap pengangkutnya. Level 0, there is no automation, meaning that the driver is in complete control of the vehicle at all time. Level 1 is where driver assistance is needed to do all the driving, but with some basic help from the vehicle in some situations such as automatic emergency braking or lane centering. Level 2 is where there is partial automation, where the vehicle can take control of both the vehicle speed and lane position in limited situations. Level 3 is conditional automation, whereby the vehicle is in full control in certain situations, monitors the road and traffic, and will inform the driver when they must take control. Level 4 is where there is high automation, and the vehicle can do all driving under nearly all conditions without any driver attention. Level 5, where the vehicle can drive in all situations without any human intervention. Datuk Sri Lee mega madah ke nyentuak ke Datuk, pengawak renggat keterubah yang kau memberati ke penyadi, ngagai rampak menua, ngau pansiak rama, kelimpah pengawak berkawa, pansiak tanah ngau sukat, udah mujur di kerja. To date, the preliminary work done are completed environmental impact assessment and social heritage assessment studies, as well as pre-engineering works such as soil investigation and surveying works. Currently, the scheme and infrastructure detail design is in progress, while the tender exercise for the system design and build package contractors are progressing. As for the land acquisition exercise for the Kuching Urban Transportation System project, this will be done in stages commencing in the third quarter of this year. 3 locations for the proposed transit-oriented development, or in short, TOD, have been identified and expected to increase in the future, especially upon the completion and operation of the ART. Bab perkara bukan Datuk Sri Lee madah ke UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak MOTS benuang bersawap ngau sidak ke berkawa sentang pengawak berarti ke pematut nambah ke penyuah penerbai bilun lebih lagi maya musim pengerami ngau nambah ke bungkur penyampau penerbai bilun ngagai menua bukai. Koya UPS Menteri megak benuang berarti ngau siliak berkawa penyuah penerbai bilun pansut ngau tamak ke Sarawak. My ministry is monitoring closely the number of flight frequency into and within Sarawak. There must be enough flights to serve the needs of travellers and for the movement of cargoes. To date, the number of approved weekly flights into Sarawak is 619, comprising 33 international flights and 586 domestic flights. Narang ke isu tambang bilun Kemal terbaik ke Sarawak maya musim pengerami empat lama tu tadi ia madah UPS Menteri Perengkap Pengangkut
Ngau Komiti Penerbai Bilun Malaysia MEFCOM udah ngatur pengawak kepatut dikena nentu harga tiket dijual ngau belebas. Nakak dulu edisi malam gulang aku Gary Munau. Berita kesini lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.